onye adị ya njọ. Na ngosi etu obi dị ndị mmadụ na ọchịchị steeti a gbachiri ụlọ ahịa ụfọdụ. Gọọmenti ekwusie ya ike na mahadum etiti adịghị ana ego ụgwọ akwụkwọ. Ọzọ, ụlọọrụ NCC na-achọ njikọta aka ya na ụlọọrụ NTA Enugu. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo bụ Igbo mma mma o, nke onye chiri ya zere. Taa bụ ụbọchị Wednesday, ahịa Nkwọ, ahịa Eke, abalị nke 26 nke ọnwa asaa afọ 2023. Abụ m Dominica onye Okereke. Ọ ka bụkwa onye na uche ya n'okwu mgbachi nke gọọmenti steeti a gbachiri ọdụ na ụlọ ahịa ụfọdụ na gburugburu Enugu. Uchenna Nnamene webatara akụkọ na ụfọdụ ndị ahịa nọ n'ahịa Ogbete mere ngagharị iwe n'ihi na ọchịchị steeti a gbachiri ụlọ ahịa ha. Ihe a bụ ọnọdụ ndị na-azụ afịa n'ime afịa Ogbete Enugu maka na gọọmenti Enugu mechiri ebe ha na-azụ afịa. Ya bụ ịnọ n'ụlọ bụ nke a na-anọ na Mọnde ọbụla bụ nke gọọmenti steeti a kagbugoro, bụkwa nke ndị na-azụ afịa jụrụ na ha ma mepe ebe ha na-azụ afịa. Gọọmenti gbachikwere ya bụ ebe ha na-azụ afịa na Mọnde nke ihe mere obi adịrọ ha mma. Ọ bụ na na-eme protest so to say, ọ bụchara ihe ka mma. Ọka ka mma ha nwere onye isi ha ebe ọbụla na-enwenu ndị isi na-echekwa ha. Ha nwaghị enwenu ndị executive ga-eje yọọ dị akwụkwọ to the government, yọọ ha si ha ka mma ka a ga-eme ka emepere ha shop ka ha zụwa afịa. Ụfọdụ ndị kwuru okwu na yọọ gọọmenti ka ha nyere ha aka maka na ihe siri ike n'obodo anyị. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. N'ọzọ dịka ibe ya, ọchịchị steeti ekwuola na ya wetara ozi mkpamkpa kpara n'ahịa Ogbete Enugu taa. Akwụkwọ ozi si n'aka ọchịchị steeti a nke odeakwụkwọ ya bụ Ọkammụta Chidebere Ọnya bịara aka na ya na-akọwa na ndị ahịa ahụ agbachibidoro n'ihi na ha nupụrụ isi n'iwu ịkwụsị ịnọ n'ụlọ ụbọchị Mọnde nke ọchịchị steeti a nyere, hapụrụ ntụziaka e nyere ha banyere usoro a ga-eji gbaghekwara ha ụlọ ahịa ha, bụ nke butere ọgbaghara n'etiti ndị ahịa nke a metụtara na ndị ndu ndị ahịa ahụ. Nke a wetara ọnọdụ ngagharị iwe bụ nke ndị amakekwu jiri ohere ahụ gbabazie mkpamkpa dịka mbọ ndị ọrụ nchekwa gbara iweta udo abaghị n'ihe. Etu o si na dị, a na-eme nyocha ugbu a ịchọpụta ka mmiri si baa n'opi ụgbọgịrị, ma akụkọ a na-anụ na o were onye tụfuru ndụ ya na nke a. Aka na-achị steeti a na-akpọkuzi ọha na eze ka ha dere du n'ihi na aka dị ndị ọrụ nchekwa n'ọrụ n'ichekwaba ndụ na akụ na ụba. Ọchịchị onye isi ala ekwusiwoola ya ike na mahadum ọchịchị etiti nwe n'obodo anyị anaghị ana ego ụgwọ akwụkwọ. Nke a na-abịa n'ihi mkpesa niile wetara na mbido izu ụka nke si n'ụlọ mgbasa ozi ụfọdụ na-ekwu na ọchịchị etiti amajinyela ego n'ụgwọ akwụkwọ nke mahadum etiti n'obodo anyị. Akwụkwọ ozi si n'aka onye ndụmọdụ onye isi ala n'ọrụ dị iche mgbasa ozi na atụmatụ Budele Aleke kọwara akụkọ ahụ dịka nke abụghị ya na-ezighị ezi. O mere ka amata na n'ezie o wetara ozi na mahadum ụfọdụ ebugola ego ha n'ọdịnso a, mana nke a bụ maka ihe ndị ọzọ dị iche iche dịka ụlọ obibi ụmụ akwụkwọ, ego ndebanye aha, ebe a na-eme nyocha na ihe ndị ọzọ na-abụghị ụgwọ akwụkwọ. O kwuru na n'ịgbakwunyere ego mbinye ụmụ akwụkwọ nke onye isi ala kwadoro wee denye n'iwu n'ọnwa gara aga, bụ nke ga-aba n'ọrụ n'afọ agụmakwụkwọ ga-ebido n'ọnwa Septemba afọ a. Ọchịchị etiti ga-akwado ụmụ akwụkwọ bụ ụmụafọ ya iji hụ na ndị dị uchu ịgụ akwụkwọ gụchara akwụkwọ ha n'oge, n'agbanyeghị etu aka ha ndị mụrụ ha site n'iweta ego nkwado na agụmakwụkwọ n'efu. N'afọ ndị gara aga, ime njem site n'okporo oloko bụ otu n'ime ụzọ esi eme njem ewere ntụkwasị obi na ha, iji benata ahụhụ ndị mmadụ na-agabiga n'ihi na ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala.
ndị bi n'Enugu na-akpọ oku ka akpọtekwa njem okporo oloko n'ụra ma hazigharịa njem oloko na mpaghara South East. Chimaroke Ugwu ji akụkọ a n'uju ya. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Ụlọ ọrụ obodo anyị na-ahụ maka ikikere dị n'ọrụ mmadụ nwe akpọrọ Nigerian Copyright Commission (NCC) chọrọ njikọta aka ya na ụlọ ọrụ NTA iji rụọ ọrụ ya nke ọma. Ụlọ ọrụ a chọrọ njikọta aka mgbe ọ bịara njem nleta n'ụlọ ọrụ NTA dị n'Enugu. Ka Chidi Okorafor kọka n'akụkọ nke ọma. Ndị ụlọ ọrụ Nigerian Copyright Commission (NCC) kọwara ha bịara na nke ndị ogbo ha bụ Nigerian Television Authority ịrịọ ha maka mmekọrịta enyi na enyi dị ịgba site na ịgbasara ha ozi. Onye ndu ndị ụlọ ọrụ NCC na steeti Enugu ya bụ Ngozi Okeke kelekwara onye zonal director ụlọ ọrụ NTA Enugu maka mbuli ebuliri ya n'ọkwa. Ka anyị wee kọwalụ ndị Nigerian Television Authority ihe anyị nwa bụ ndị Nigerian Copyright Commission na-eme, ọlụ anyị na-alụgasị, ka anyị na ha wee tikọ aka ọnụ iji gbasaa ọlụ anyị na-arụ na Nigerian Copyright Commission, because a na-eme anyị na-arụ ihe anyị na-arụ mana o nwere ndị na-anụ ya, ọ dịka na o nwere ihe ha na-arụ. Onye isi ụlọ ọrụ NTA Enugu Network Center Wadi Elobike kwuru na ụlọ ọrụ NTA na ogbo ha ndị nke NCC nwere ezigbo mmekọrịta dị ịgba wee kwe nkwa na mmekọrịta ga-aga n'ihu. Ọ rịọrọ nkwado ndị ụlọ ọrụ NCC nyere ndị NTA iji mee nke ọma. Ya na nzukọ anụwa bụ mmekọrịta ikwekọrịta na anyị ga-agbakọ aka ọnụ wee mee ka ọha na eze ghọta na ndị dị otu a dị bụ ndị ga-echekwaba ezigbo ọlụ ha na-alụ, otu ọ ga-esi wee baalụ ọha na eze ulu. Ụlọ ọrụ ndị Nigerian Copyright Commission bụ ụlọ ọrụ ọchịchị etiti hiwere. Ọtụtụ ndị isi ụlọ ọrụ NTA sonyere na ndị nabatara ndị ọbịa. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okorafor. N'ịkapị akụkọ ụwa taa ọnụ, gewo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ndị mmadụ gara n'ihu igosipụta echiche obi ha dị iche iche na mgbachi ọchịchị steeti Enugu gbachiri ụfọdụ ọdụ ahịa. Ọchịchị nọ ugbu a ekwuwoola na ụlọ akwụkwọ mahadum niile ọchịchị etiti nwe adịghị ana ụgwọ akwụkwọ. Anyị kọkwara gị na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ikikere mmadụ nwere n'ọrụ ya akpọbiri ka NCC chọrọ njikọta aka ya na ụlọ ọrụ NTA Enugu. Ebe a ka akụkọ ụwa taa na-akụrụ ọnụ. Ndewo maka isonyere anyị. Ka chi foo. On the news tonight, mixed reactions trail sealing of shops by Enugu State government. Government restates federal universities remain tuition-free. Plus, Nigeria Copyright Commission seeks synergy with NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on the news tonight. I am Chika Ugu. Mixed reactions have continued to trail the recent sealing of shops and business premises by the Enugu State government due to ban on sit at home. Uchenna Namele reports that some traders from Obete Main Market took to the streets to show their grievances over the sealing by government. This
This is the situation at Ogbete Main Market, Enugu, as some traders staged a protest over the selling of their shops by the Enugu state government. Private partners, companies, government agencies and government offices are aware of all this executive order before now. So it is not a new thing. It has been announced before now that the sit at home has been cancelled. This sit at home, I normally be at home, even though it's Gary, I will just drink the Gary just to save my life. But people now like going to shop, seeing that they have locked their shop with another padlock. Like, you know how the thing is. So the thing is very bad. So the way that the government is taking the whole thing is not like to my understanding is not proper. This Monday, the state government sealed shops of those who defied its order, a development that did not go down well with the traders at Ogbete, Enugu. This sit at home now is shaking everybody, but you have to be scared, like to stay at home, so that you won't lose your life. So that is why they say, see, if you did not come out, they will lock your shop. That Monday sit at home has affected a lot. Because Monday is the first day of the week, and it's expected that in the first day of the week is the time shop has to be opened for the free flow of business. A lot of money have been lost, both for an individual and even for the states. Respondents, however, appeal to the state government to reopen the shops as well as interface with traders to embrace peace. So what we plead is just to provide security for a common man to continue to go about their business, and to continue to plead on the governor to make more moves, to plead with the presidency to release Nnamdi Kanu. It was Ghana that one person lost his life in the course of the protests. In Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News. The Enugu state government has received with grave concern the ugly incident at Ogbete Main Market, Enugu. A statement signed by the Secretary to the state government, Chidebere Onya, states that traders whose shops were sealed for non-compliance with the government order on banning Monday sit at home defied the instruction on how to reopen their shops, which led to internal squabbles between market leaders and some affected traders. The confrontation resulted in a protest which was hijacked by hoodlums. An attempt by security operatives to restore order was violently resisted. Meanwhile, investigation to unravel the circumstances surrounding the incident, including the report of casualty, is ongoing. The state governor calls on the people to remain calm as adequate security measures are in place to secure lives and property. The presidency has affirmed that federal universities in Nigeria remain tuition-free. This affirmation is coming on the heels of reports earlier this week across some news-minded outlets that the federal government has increased tuition fees in federal government universities in the country. In a statement, the president's advisor on special duties, communications, and strategy, Dele Alake, describes these reports as inaccurate and not correct. He says he is aware that some universities have recently announced increase in the amount payable by students on sundry charges, and adds, however, that they have confirmed that these are discretionary charges by each university for hostel accommodation, registration, laboratory, and other charges, which are not tuition fees. He says in addition to the students' loan scheme, under the students' loan bill signed into law by the president last month, which will go into implementation ahead of the next academic session in September. The federal government will also strengthen other mechanisms to support indigent students. He said parts of government's plan is to ensure indigent students complete their education on time, notwithstanding their present financial situation, using work-study merit base and scholarship and grants. Moving on,
Over the years, the use of railway system as a reliable means of transportation has remained undisputable to cushion the biting effect of the removal of rail subsidy. Enugu residents have called for the revitalization of dilapidated rail lines and subsequent restoration of rail transportation in the southeast zone. Chimaroke Ugu reports. The strides recorded in the southeast zone in terms of movement of goods and services is attributable to efficient and reliable rail transport system. In general, Nigerian Railway have played key role in the country's socio-economic development as well as stimulated rapid urbanization. It is against this backdrop that some residents of Enugu, especially traders, call for the revitalization of the railway system in the southern part of the country to act as palliative for fuel subsidy removal and revive business activities in the region as well as increase revenue generation. For them to revitalize the railway system in Enugu state, which means all the Nigeria have linked up. There is no way you can talk of effective railway in this country without putting Enugu. Well, it's expected that instead of running down the railway, there should be an improvement even in the modern system of railway transport. We can't imagine a situation where we had our railways working over 30-40 years ago, and in this modern era, jet age for that matter, we now do not have our railways. Revitalization of the railway system in the south and the southeast, connecting the north, will in a great way help to ease the movement of people and goods. Expensive. Railway is faster, railway is cheaper, railway is more convenient. According to the Eastern District Manager, Nigerian Railway Corporation, construction work has commenced in the Port Harcourt through Aba axis of the rail tracks, including laying of new tracks to Enugu and beyond. Award of contract to CCECC by the then government, former President Muhammadu Buhari. So they approved rehabilitation of the track from Port Harcourt to Maiduguri. That is Eastern Line project. So due to that, we now suspend our operation for Aba Port Harcourt, and the CCECC have taken over the line. They have started since last year April. They have started rerouting the track that is from Port Harcourt up down to Enugu here. The district manager maintained that one of their major challenge is vandalization of the railway materials and therefore called for the monitoring of the tracks against criminal. Let's take a break. We'll be back shortly. Yes, sir. Momo don't begin from people to millionaires. Over 200 million naira dey grant for everyone to win. No story. In fact, 1, 2, 3, 4, 5, up to 12 people must become millionaires for the Momo Refer and Win promo. How? Just dial *1# to open Momo account to select option 6 to refer your family and friends them, your neighbor, tailor, your oga, mechanic, hairdresser, and plenty people where you sabi. After you don't refer them, make sure say them open Momo account and use them recharge airtime or data at least 100 naira. Chicken, my people, as you just dial that code, you don't refer the person with that. This promo go run from June 15 till August 9, 2023. You don't know the carry last. Not do yourself. Momo better pass cash. The Enugu State Waste Management Authority wishes to inform the general public that this month's mandatory cleanup exercise we hold on Saturday, 29th July 2023. Everyone is expected to keep his environs clean. Proper bagging of refuse is mandatory. It must not be an Eswama bag, as any bag will do provided it is bagged effectively. Eswama data collection team are going round giving out demand notice. You can pay at any designated commercial bank or come to the head office to make your payment. Do not pay cash to anybody, else you pay twice. Eswama is counting on total cooperation from the general public. Signed, Management. When malaria won't show power for your side, it come knock you down. I'm a temp subject. Ayua,
Me I can tell you no say. Malaria medicine we no get bad taste. Oh, bitter taste from mouth. And it dey easy to swallow. Try. I correct game changer. I'm a them soft gel. Say no to malaria. Yes to life. That was the news. Many thanks for watching. Do have a good night's rest.